أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 19 إلى 25 يونيو 2023. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعاتكم. أنا نهاد الجريري. في عناوين هذا الأسبوع: كيف مهدت مغامرة فاغنر الطريق أمام إسقاط نظام بوتين. There has been an attempt on the state that has come very close to succeeding. نتحدث اليوم إلى درو بافلو، إعلامي وناشط حقوقي مناهض لروسيا. الجهاديون يستبشرون بمغامرة بريغوجين ويتمنون مثلها لإيران. أقصر المسافات الخط المستقيم. أنصار القاعدة يتجنبون الخوض في علاقة سيف العدل الإيرانية. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. الثابت في المغامرة التي قادها زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين يومي 23 و 24 يونيو هو أن أحدا لا يعلم يقينا كيف انتهت على النحو الذي انتهت عليه. الثابت الثاني هو أنها مثلت تحديا غير مسبوق لسلطة الرئيس فلاديمير بوتين ستكون له تبعات لا نزال نسأل عنها. فما مصير مرتزقة فاغنر في إفريقيا وسوريا؟ وما مصير مسار الحرب الروسية في أوكرانيا؟ للتاريخ نستعرض فيما يلي بإيجاز مقدمات وخواتم هذا الحدث. في سبتمبر 2022 أقر بريغوجين لأول مرة أنه أسس ومول مرتزقة فاغنر حتى يساعد الانفصاليين في شرق أوكرانيا. في فبراير 2023 ومع اقتراب السنوية الأولى لغزو أوكرانيا تنامت الملاسنات بينه وكبار العسكريين في موسكو، وتحديدا وزير الدفاع سيرجي شويغو ورئيس هيئة أركان الجيش فاليري جيراسيموف. بريغوجين اتهم قادة الجيش بالتخبط في الحرب على أوكرانيا والتسبب في قتل رجاله الذين كانوا على أعتاب باخموت شرقا. في مايو الماضي سيطرت قوات فاغنر على باخموت، ومعها اختمر صراع بريغوجين مع العسكر الروس، فاتهم الجيش النظامي بمنع الذخيرة عن رجاله وهدد بالانسحاب من المدينة. في 10 يونيو أصدر شويغو أمرا يلزم فاغنر بعقود نظامية مع الجيش بحلول 1 يوليو. بريغوجين رفض أن يكون تابعا لقيادة الجيش وهدد بالانسحاب من أوكرانيا. بوتين أيد قرار الدفاع. يوم الجمعة 23 يونيو تعهد بريغوجين بأن ينتقم لجنوده الذين دمرهم الجيش الروسي، وأن يعالج الفوضى التي تجتاح موسكو، في إشارة إلى اتهامه الجيش بالكذب على بوتين وإخفاء حقيقة خسائرهم في أوكرانيا. وهكذا غادرت قوات فاغنر أوكرانيا فجر السبت 24 يونيو وعبرت الحدود الروسية، حيث سيطرت على مدينة روستوف جنوبا. بريغوجين نفسه ظهر في فيديو أمام مبنى لوزارة الدفاع متحديا شويغو. قبل ظهر ذلك اليوم خاطب بوتين الأمة ووصف بريغوجين بأنه خائن. بريغوجين رد بأن بوتين أخطأ في توصيفه، وقال إنه مستعد لأن يذهب إلى آخر الطريق لمعاقبة العسكر المتنفذين في موسكو. لكن مع حلول مساء ذلك اليوم السبت 24 يونيو أعلن بريغوجين انسحاب قواته من على مشارف موسكو تجنبا لسفك الدماء، بموجب وساطة قام بها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكا. في الساعات اللاحقة أعلن الكرملين العفو عن بريغوجين ورجاله، وأن بريغوجين سيعيش في بيلاروسيا من الآن فصاعدا. الباحثون والعارفون والمراقبون اختلفوا في توصيف أحداث السبت 24 يونيو، هل هو انقلاب أم مسرحية؟ الصحفية والأكاديمية الأمريكية من أصل روسي فيرا ميرونوفا وصفت ما حدث بأنه انقلاب زائف، ورأت أنه انتهى بأن أحكم بوتين قبضته على البلد، حتى إن هذا اليوم أصبح يوم وحدة وطنية في روسيا. ورأت أيضا أن بوتين تمكن من تحديد من معه ومن ضده.
على النقيض من ذلك علقت الباحثة في معهد هاتسون الأمريكي زينب ربوعة وقالت: بغض النظر عن الصفقات وإبرام اتفاقيات سلام، ما حدث هو إذلال تام لبوتين الذي خسر مصداقيته وشرعيته. في ردود الفعل تتوجه الأنظار إلى سوريا تحديداً، التي لا يزال الطيران الروسي يشن غارات بشعة ضد المدنيين في المناطق الخارجة عن سلطة النظام في دمشق. أقصى هذه الغارات استهدفت يوم الأحد سوقاً للخضار في جسر الشغور جنوب غرب إدلب، ما تسبب في قتل 9 على الأقل وجرح أكثر من 60 من بين الضحايا أطفال. وعليه كان طبيعياً أن يتفق معارضو النظام على ابتهاجهم بأحداث روسيا. حساب مزمجر الثورة السورية المعارض أيضاً لهيئة تحرير الشام التي تحكم في إدلب وما حولها وصف ما جرى بأنه عدل، واستبشر بتكرار المعارك في إيران وكل حلفائها. حساب أبو يحيى الشامي المعارض أيضاً علق متندراً: في القصص يحكى أن بوتين وجد فانوساً ففركه فخرج له يفغيني بريغوجين، فبدلاً من تحقيق أمنياته تمرد عليه. فاغنر مارد. أما عبد الرحيم عطون القيادي في الهيئة فدعا على الروس موالين ومعارضين وقال: اللهم واجعل دائرة السوء عليهم. أبو مريا القحطاني في بداية الأزمة أعاد نشر كلام قاله في فبراير الماضي وفيه أن نهاية بوتين ستكون إما بالقتل بانقلاب عسكري أو ينتحر أو باغتيال أو سم، لكن بوتين لم يقتل أو ينتحر، وأبو مريا لم يعلق بعد ذلك. في مجموعات أنصار القاعدة قال أحدهم: هو نذير خير وبشارة على المجاهدين في الشام ومالي ممن يتقاتلون مع الروس والفرس المجوس. تناقلت مجموعات أنصار القاعدة مقالاً طويلاً بعنوان: هل يؤدي دعاة فك الارتباط خراج رؤوسهم؟ وفيه ينتقد الكاتب من يدعو إلى الانسلاخ عن القاعدة ونبذ الجهاد العالمي مقابل الجهاد المحلي. الإشارة واضحة إلى القيادي في هيئة تحرير الشام أبو مريا القحطاني الذي قال منذ فبراير الماضي إن قرار القاعدة أصبح الآن بيد الحرس الثوري الإيراني، بعد أن ذكر تقرير أممي في ذلك الوقت أن سيف العدل تسلم على الأرجح زعامة التنظيم خلفاً للدكتور أيمن الظواهري. يرفض الكاتب فكرة التخادم بين القاعدة وإيران من خلال رابط سيف العدل. ونقول: من نافلة القول أن تحييد القاعدة للمصالح الإيرانية والأراضي الإيرانية حقيقة معروفة منذ أيام أبو مصعب الزرقاوي في العراق، وقد كشف عنها أكثر من جهادي، ناهيك عن وثائق أبو تأباد. وعليه هذه المنشورات التي يتداولها أنصار القاعدة، هل تعني أنهم يقبلون سيف العدل خلفاً للظواهري؟ هل وجوده في إيران طوال 22 عاماً لا يعني لهم شيئاً؟ هل سيقود سيف العدل القاعدة من طهران أم أنه خرج من هناك استعداداً لتسلم الزعامة؟ وإذا كان قادراً على مغادرة إيران فلماذا لم يغادرها حتى الآن؟ إذا كان أنصار القاعدة غير قادرين أو راغبين في الإجابة عن هذه الأسئلة، وإن لم تكن مسألة إدارة سيف العدل التنظيم من إيران تؤرقهم، فهم ليسوا أفضل من داعش الذين يبايعون مجهول الاسم والرسم، أو هيئة تحرير الشام الذين يقولون معارضوها إن زعيمها مجهول النسب. سيف العدل معروف رسما واسما ونسبا، ولكنه مجهول الهوية. نشر حساب قناة فضع عباد البغدادي والهاشمي المتخصص في كشف خفايا داعش أن ثمة خلافات داخل ولاية الشام، الأمر الذي يظهر في عدم تبني التنظيم بعض العمليات هناك، بحيث أصبح إعلام الولاية منبوذاً من المقاتلين على الأرض. يشرح الحساب أن ديوان الإعلام يصر على تبني كل العمليات، بينما يحاول الأمراء العسكريون التكتم على الأخبار وعدم نشرها لأسباب يعتبرها الديوان غير مبررة وغير معقولة. يعلق حساب فضع عباد البغدادي والهاشمي: ولا زال هذا الصراع قائم إلى يومنا هذا بين الإعلام الرسمي وغير الرسمي والجنود، وما خفي كان أعظم. أهلا بكم دائما في أخبار الآن.
نرحب هذا الأسبوع بدرو بافلو، الناشط الحقوقي الأسترالي. هو بودكاستر وكاتب في السياسة الروسية والصينية، يكتب في مدونة Iceberg Lounge. شكرا جزيلا لوجودك معنا وتلبية الدعوة في وقت قصير درو. Thank you so much. No, thank you. درو، ماذا حدث؟ هل كان انقلابا زائفا؟ لماذا يغامر بوتين بتزوير انقلاب بهذا الحجم؟ فاغنر يكسبون الحرب له في نهاية الأمر. لماذا يغامر بريغوجين بإنجاز حياته بحيث يخسر فاغنر ويعيش منفيا في بيلاروسيا؟ ماذا حدث درو؟ You know, these are all great questions, and I guess the difficulty is we don't all know the answers to them yet. To the idea that this may have been staged, which a lot of Russian propagandists are arguing, it does not appear whatsoever that this was staged. When Putin gave his live address to the nation, which was almost an hour late, you could actually see the anger on his face. You could see his fury. He looked weak. He looked stunned. There are reports that he left Moscow for St. Petersburg. A lot of Russian oligarchs, a lot of powerful people in Russia, including the top propagandist Solovyov, they were seen basically fleeing the capital, Moscow. Prigozhin came within 200 kilometers of Moscow and the city defenses. This was not a fake coup. This was not psyops, as some Russian propagandists try and tell us. This was a very serious attempt that endangered the Russian state to an existential degree. It was an existential threat to the Putin regime and the Russian state. Prigozhin seems to have made a calculation that he had to make a play for power, otherwise he would be killed. The war of words between him and the Russian Ministry of Defense over the past couple of months has been escalating. They have tried to force him and Wagner to sign a contract subordinating themselves to the Russian Ministry of Defense, which would, I guess, take away their autonomy to act. And so it was very clear to anyone who's been observing the situation that over the past couple months, the war of words between Prigozhin and the Russian Ministry of Defense was serious. It was escalating. There was no charade there. It was a very serious and genuine clash between the Russian Ministry of Defense and the Wagner forces. And it seems Wagner became so powerful because they were perhaps the only effective Russian military force in Ukraine compared to the Russian Ministry of Defense regular troops. The Wagner fighters were seemingly more effective as a fighting force. And so Prigozhin grew in power, and he seemed to insulate himself from the attempts by the Russian ministry to subordinate Wagner, subordinate him. He was obviously chafing at the attempts to limit his power, and he seems to have made a calculation. And these are the types of calculations political actors make in regimes such as this, in dictatorships such as this. He made the calculation that he had to challenge the regime and make a bid for power, or otherwise face potential murder, face potential killing, face the disbandment of Wagner. And so he made a play for power. It seems that maybe at the last moment he blinked, but it's quite obvious that he came very close to seizing power, and this was an existential threat to Russia. غريب فعلا ما حدث درو، ولا بد أن نسأل الآن ما هو مصير فاغنر. هل سيديرها بريغوجين من بيلاروسيا؟ ما مصير فاغنر في سوريا مثلا، تحديدا في سوريا وغيرها من البلدان التي تهمنا في هذا البرنامج حيث ينشط فيها جهاديون؟ This really raises more questions than it answers for us, because we know that Belarus is basically a vassal state of Russia. And so how could Prigozhin see himself as safe in Belarus? I mean, Russia has nuclear arms stationed in Belarus. Russia has forces stationed in Belarus. How could Prigozhin see himself safe in Belarus? This is a big question. Someone had a interesting tweet. They said, this is like the Dalai Lama thinking he's safe in Hong Kong, you know, from the CCP and its persecution. I mean, Belarus is not safe haven for an exile from Russia. There are reports that the Wagner troops will now be subordinated to the Russian Ministry of Defense. Those who participated will receive an amnesty, and those who did not participate will sign a contract subordinating themselves to the Russian Ministry of Defense. To be honest,
from my perspective right now, and I'm not necessarily an expert, but from my perspective, it seems unclear whether, this deal can actually, be honored by both parties. I mean, Wagner basically conducts all of Russia's operations in Africa. They're a major force across Africa. They are working for dictatorships all across Africa. And in the thread that I posted last night that went viral and received almost 5 million views, I listed some of the atrocities that Wagner forces were responsible for in Mali, where they have been accused of murdering up to 500 civilians in one village, burying people in death pits, and multiple massacres across the Central African Republic. They are also active in Libya. There are reports that they are active across many states in the region. And it's like they are a law unto themselves. You have to wonder whether these Wagner forces in Africa, and they're also active in Syria, whether these will actually be able to be under the control of, whether these forces can actually come under the control of the Kremlin at this time. They seem to basically be an independent actor. I mean, how can the Kremlin control these Wagner forces that are active in Central African Republic, in Mali? These forces have very lucrative contracts with the regimes there. They operate. They are actively involved in mining conflict minerals. They are involved in corrupt activities across the entire continent. They are a law unto themselves. Prigozhin will seemingly still have leverage over the Kremlin in that he will be probably in charge of these Wagner forces across Africa. And it seems as well that the Wagner troops, many of them were loyal to him, and they participated in this rush to the capital, and it was a very well-planned event. There are some reports say that Prigozhin may have been stockpiling ammunition for 2 months. So we saw him constantly complain about suffering ammunition shortages. He was accusing the Russian Ministry of Defense in Bakhmut of starving his forces of ammunition. There are now some reports, some Russian military bloggers who are loyal to the Kremlin try to argue that Prigozhin was actually rationing his ammunition and stockpiling ammunition for a well-organized push on the capital. From the organization of the Wagner forces, it appears that they were really well-organized. It appears that they had been planning this for months, and many of the Wagner forces, they acted in a very disciplined way. They were loyal to Prigozhin throughout this entire episode. They shot down Russian helicopters. They shot down Russian aircraft. They killed potentially 24 Russian soldiers. And to think that they will now just be loyal to the Russian Ministry of Defense and that this is all over, I can't see this being over. What we've seen here is an existential threat to the Kremlin regime. This is probably the greatest threat to the Putin regime's power that we have seen in a generation. Probably since he first came to power in the early 2000s, this is probably the biggest threat that Putin has ever faced to his regime and his rule. And it's impossible to think that this all just goes away quietly now. What it has shown, it has revealed really serious fractures in the Russian regime, really serious fractures. And when you saw the way that civilians in Rostov were congratulating Wagner forces and treating them like heroes, and when Prigozhin withdrew from the city, there are videos that were put out by Russian state media showing Russian civilians in Rostov, giving him a hero's goodbye. They were surrounding his trucks, taking photos. They were celebrating. They loved Prigozhin. A lot of the Russian civilians seem to love Prigozhin, and it's an open question. I mean, we did hear reports that a lot of the Russian soldiers, the Russian regulars, didn't want to fight with Wagner. They were standing down. Some forces were even defecting to them. So this is not over by any means. Prigozhin has revealed that he has very serious support inside Russia. He could not have come within 200 kilometers of the Moscow city gates if he did not have substantial support inside Russia, domestically. And so it's impossible to think that this just ends now. التصدعات في النظام. كنت غردت قبل نهاية هذا الحدث وقلت إن التصدعات من هذا الحدث ستكون قاتلة. ما هي هذه التصدعات وكيف هي قاتلة؟ I think even if Putin has been successful in temporarily halting Prigozhin and the Wagner mutiny, the mutiny has exposed fatal cracks in the system, because we saw when Wagner made a push on the capital,
Russian regulars did not engage Wagner. Many Russian soldiers stood down or, in fact, actually joined the Wagner forces. We saw Russian aircraft refuse to fire on the Wagner convoys. Resistance seemed to basically melt away in Wagner's path. So it's quite ironic. The Russian regime, the Putin regime, expected its initial thrust towards Kiev in the early days of the Ukraine invasion, February 2022, to look like this. They expected to meet no resistance. They expected that they would take the city in hours. And in fact, it is the Wagner advance within Russia that seems to have been the most effective Russian military offensive in more than a year. I mean, they took a city of 1 million with practically no fighting. This is what Putin expected Russian regulars to do in Kiev. This is what the Russian regime expected Russian military forces to achieve in Ukraine. They thought that cities would fall in hours, that resistance would melt away. But in fact, it's when Wagner turns its troops on Moscow that resistance melts away, that cities containing millions of residents fall to the Wagner troops in hours. So it's exposed fatal cracks within the Kremlin. I mean, just weeks ago, all the Russian propagandists were celebrating Wagner as one of the most effective infantry fighting forces on the face of the planet. They were saying this is the jewel in the crown of the Russian military effort in Ukraine. And then Wagner turns its guns on the Russian regulars, makes a play on the capital. And then the Russian propagandists want to say everything's fine. The Russian military effort in Ukraine proceeds as normal. Everything is normal. I mean, we've got our own brains. We've got our own eyes. We can see that this is not normal. We can see, you could see that Putin looked weak and he looked scared and he looked angry when he gave an address to the Russian nation. When you looked at the Russian television stations yesterday, the anchors were waiting for their directions. They didn't know what to say. They were going to long ad breaks. I mean, no one was in charge. It seemed like total chaos was reigning. And so these are the cracks that the Wagner mutiny has exposed in the system. These are the cracks that now that they've been exposed, they're not just going to go away. Everyone inside Russia has now seen there has been an attempt on the state that has come very close to succeeding. And it's possible to take down the Putin regime. This is what people in Russia are seeing right now. لكن في المقابل جو يقول البعض إن ما حدث عزز سلطة بوتين لأنه أهون الشرين، يعني بوتين أقل دموية على الأقل. هل هذا المنطق مقبول؟ If you look at the reaction of the Russian civilians in Rostov, if you look at the way that Russian regulars melted away instead of putting up armed resistance to Wagner, this is what tells us that this is not a consolidation of Putin's image. This is not a consolidation of Putin's regime. He did look fearful yesterday. There are serious reports he may have left the capital. And so I can't see how this looks to be a win for Putin. I can't see how this consolidates his rule. And the Georgian leader made a very good tweet. It's a sad thing that the Russian civil war is brought on basically because of an argument over who will be more efficient in murdering Ukrainian civilians. Because at the end of the day, both the Russian regular forces and Wagner, they're responsible for numerous atrocities, war crimes, crimes against humanity. The sad thing is, whoever wins, whether Putin keeps power or Prigozhin and Wagner or some other force eventually seize power, it does not look like Russia will be going anywhere, will move away from Stalinism, will move away from abject tyranny and repression anytime soon. درو بافلو، شكرا جزيلا لك. Thank you, Nihat. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. بالنيابة عن زميلي مصطفى حمدي المخرج الفني لهذا البرنامج، كل عام وأنتم بخير. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.